Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. We are in the paper entitled Advanced Spanish Grammar. I am Gaurav Kumar and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are now in the module titled Prepositions in Detail 2. This module is in continuation of the earlier module on preposition in detail and their possible English equivalents that are at times not that easy to translate. Till now, we have discussed prepositions categorized under location and those related to any topic. Now, we primarily look into prepositions that are related to time and also some other cases as well. There are different ways of talking about a moment in time. According to days, months, years, hours, etc., a preposition is used. All prepositions in this section answer the question when. The preposition "n" used with years, months, seasons, and specific times. Let us see some examples. ¿En qué año nació Mahatma Gandhi? I repeat, ¿en qué año nació Mahatma Gandhi? In English, in which year Mahatma Gandhi was born? Next example is, en marzo se celebra el Festival de Holi. I repeat, en marzo se celebra el Festival de Holi. In English, in March, Holi is celebrated. Next example is, en verano hace mucho calor en Delhi. I repeat, en verano hace mucho calor en Delhi. The equivalent English translation is, in summer, it is very hot in Delhi. En los años 80 surgió la cultura pop. I repeat, en los años 80 surgió la cultura pop. English version is, in the 80s, the pop culture came up. Next example is, India ganó la independencia en 1947. I repeat, la India ganó la independencia en 1947. The English version is, India got independent in 1947. Another example is, en Navidad, la gente suele pasar tiempo con la familia. I repeat, en Navidad, la gente suele pasar tiempo con la familia. In English, in Christmas, people tend to spend time with family. Next example is, ningún equipo pudo marcar un gol en la prórroga del partido. I repeat, ningún equipo pudo marcar un gol en la prórroga del partido. In English, no team was able to do a goal in the extra time of the match. Some compound prepositions, also starting with "n", refer to specific times.
En pleno plus noun refers to a key or most intense moment of something. The adjective pleno agrees with the noun that precedes it. Some examples are: en pleno mes de diciembre no conseguirás ni una habitación libre en Goa. I repeat, en pleno mes de diciembre no conseguirás ni una habitación libre en Goa. The English equivalent is: in the middle of December, you will not get any room available in Goa. Another example is: no te contesté la llamada porque estaba en pleno examen de matemáticas. I repeat. Another example is: no te contesté la llamada porque estaba en pleno examen de matemáticas. I repeat. No te contesté la llamada porque estaba en pleno examen de matemáticas. The English version is: I didn't answer your call because I was in the middle of my mathematics exam. The expression en vida de plus noun means during the living years or during the life of someone. Let us take an example. En vida de tu abuelo, este coche me costó 1,000 euros. I repeat. En vida de tu abuelo, este coche me costó 1,000 euros. The English version is: in your grandfather's time, this car cost me 1,000 euros. The expression en tiempos de refers to the past when someone ruled or something happened. En tiempos del Imperio Británico, los indios fueron obligados a pagar muchos impuestos injustos. I repeat. En tiempos del Imperio Británico, los indios fueron obligados a pagar muchos impuestos injustos. The English version is: in the time of the British Empire, Indians were forced to pay many unjustified taxes. Another example is: en tiempos de guerra, incluso la gente común debe de estar dispuesto a servir al país. I repeat. En tiempos de guerra, incluso la gente común debe de estar dispuesto a servir al país. The English equivalent is: in the times of war, even common people ought to be ready to serve the country. Next example is that of some expressions of en with particular time of day like día, tarde, noche, madrugada. These are incorrect, but one can hear them being used in the media. En la noche de ayer is incorrect, and one should say ayer por la noche or anoche. The next preposition is a. The preposition a is used for telling the hours, referring to the age, and with time of the day. In the case of are, let us see some sentences. ¿A qué hora empieza la película? I repeat. ¿A qué hora empieza la película? A las 5:15. I repeat.
a las 5:15. The English version is, at what time does the movie start? At 5:15. For age, let us see another example. A tus años, yo ya daba 10 vueltas del campo. I repeat. A tus años, yo ya daba 10 vueltas del campo. In English, at your age, I used to do 10 rounds of the ground. Another example, a la edad de 22 años, ya consiguió el título de doctorado. I repeat, a la edad de 22 años, ya consiguió el título de doctorado. In English, at the age of 22, he achieved the degree of PhD. With age, the preposition con can also be used. Con un año ya pronunciaba bien mi nombre. I repeat, con un año ya pronunciaba bien mi nombre. In English, at the age of 1, I was already pronouncing well my name. With parts of the day, let us see an example. A la caída de la noche empezó a nevar en las montañas. I repeat, a la caída de la noche empezó a nevar en las montañas. In English, at nightfall, it started snowing in the mountains. The preposition a joins with adjectives and nouns to refer to the initial, middle, and final stages of periods of time. Example: a primera hora de la mañana o la tarde. Nos marchamos de aquí a primera hora de la mañana. I repeat, nos marchamos de aquí a primera hora de la mañana. In English, we leave from here early morning. Continuing with the preposition a principios or a finales de semana, de mes, de año, or de siglo means at the beginning or end of the week, month, year, or century. Let us see some examples. A mediados de semana, mes, año, siglo means in the mid of the week, month, year, or century. A mediodía, medianoche means at noon, at midnight. A última hora de la tarde o de la mañana, at late evening or late morning. A últimos de mes, towards the end of the month. Navidad es a finales de diciembre. Christmas is at the end of December. Another example, el pedido llegará a última hora de la tarde. I repeat, el pedido llegará a última hora de la tarde. In English, the courier will arrive late in the evening. A long period of time can also be seen as a whole or as a point. The following prepositions also answer the question when, and they are used
with nouns expressing events or long periods of time. The preposition durante is followed by article and noun. Durante el tour nos pusimos enfermos. I repeat, durante el tour nos pusimos enfermos. During the tour, we got sick. Another example is, durante el terremoto tuve mucho miedo. I repeat, durante el terremoto tuve mucho miedo. In English, during the earthquake, I was really scared. Ayer, durante la fiesta, se abrieron más de 10 botellas de whisky. I repeat, ayer, durante la fiesta, se abrieron más de 10 botellas de whisky. The English equivalent is, during the party yesterday, more than 10 bottles of whiskey were opened. Next example is, durante la charla del profesor, había un chico que se durmió y roncaba. I repeat, durante la charla del profesor, había un chico que se durmió y roncaba. The English version is, during the talk of the professor, there was a boy who slept off and was snoring. En mi opinión, durante las vacaciones no se debe hablar de trabajo. I repeat, en mi opinión, durante las vacaciones no se debe hablar de trabajo. In English, in my opinion, during vacations, one must not talk of work. Another example is, durante la manifestación, todos estuvimos unidos. I repeat, durante la manifestación, todos estuvimos unidos. In English, during the protest, we were all united. Singular nouns preceded by the definite article refers to days, weeks, months, years. El lunes, el martes, el domingo, el día de Navidad, el día de mi cumpleaños. These can be translated as on Monday, on Tuesday, on Sunday, on Christmas Day, on the day of my birthday. La semana próxima, el mes or el año próximo. The next week, the next month or the next year. Esta semana, este mes, este año. This week, this month, this year. El mes que viene, el año que viene, el mes pasado, el año pasado, la semana que viene, la semana pasada. Can be translated in the following manner: the coming month, the coming year, the last month, the last year, the coming week, the last week. El jueves tengo una cita previa, por eso no puedo visitarte. I repeat, el jueves tengo una cita previa, por eso no puedo visitarte. The equivalent in English is, on Thursday, I have a prior appointment, therefore I can't visit you.
The next example is la semana pasada le tocó la lotería a ella. I repeat, la semana pasada le tocó la lotería a ella. In English, last week she won the lottery. Next example is el año que viene voy a emigrar a Australia. I repeat, el año que viene voy a emigrar a Australia. In English, the coming year I'm going to migrate to Australia. Todo plus the definite article plus noun. This construction emphasizes the above formula. Todo el día, toda la noche, toda la tarde. Todo el mes pasado estuvo nevando. I repeat, todo el mes pasado estuvo nevando. In English, the whole last month it was snowing. Another example is, pasé toda la noche en el hospital. I repeat, pasé toda la noche en el hospital. In English, I passed the whole night at the hospital. Plural definite article plus day of the week indicates repetition. For example, los lunes voy a la clase de yoga. I repeat, los lunes voy a la clase de yoga. English version is Mondays I go to yoga class. Another example is es una pena que trabajemos los domingos también. I repeat, es una pena que trabajemos los domingos también. In English, it's a shame that we work on Sundays also. 4 plus time of the day is viewed as a whole. These prepositional phrases are often combined with adverbs like ayer, hoy, mañana, etc. Nos vemos mañana por la tarde. I repeat, nos vemos mañana por la tarde. In English, we meet tomorrow afternoon. Next example is ayer por la mañana jugué al golf. I repeat, ayer por la mañana jugué al golf. The English equivalent is yesterday morning I played golf. Another example is hoy por la noche ponen una película muy buena en la tele. I repeat, hoy por la noche ponen una película muy buena en la tele. The English equivalent is tonight they are showing a very good movie on TV. Attention needs to be paid with the word madrugada because it cannot be combined with por. Llegamos al hotel ayer de madrugada. I repeat, llegamos al hotel ayer de madrugada. In English, we reached the hotel yesterday morning. It is important to note that the expression de dia means when there is sunlight and de noche means when there is no sunlight.
They cannot be combined with adverbs like hoy, mañana, ayer, etc. and should not be confused with the previous expressions of this section. Yo soy insomne. Vivo de noche asistiendo a fiestas. I repeat, yo soy insomne. Vivo de noche asistiendo a fiestas. In English, I am an insomniac. I live at night attending parties. Next sentence is, de día es estudiante y de noche trabaja de taxista. I repeat, de día es estudiante y de noche trabaja de taxista. In English, during the day he is a student and at night he works as a taxi driver. Desde hasta and de a indicate the beginning and end of a period of time. Se aceptarán las solicitudes del 18 hasta el 24 de abril. I repeat, se aceptarán las solicitudes del 18 hasta el 24 de abril. In English, applications will be accepted from 18 till 24 April. Next example is, la oficina estará abierta de las 9 a las 5. I repeat, la oficina estará abierta de las 9 a las 5. The English version is, the office will be open from 9 to 5. Entre plus noun plus e plus noun also refers to a period of time indicating 2 moments. Let us see some examples. El profesor estará en su despacho entre las 3 y las 5. I repeat, el profesor estará en su despacho entre las 3 y las 5. In English, the professor will be in his office between 3 to 5. Next example, los partidos de la Liga serán entre el 10 y 30 de enero. I repeat, los partidos de la Liga serán entre el 10 y 30 de enero. In English, the league matches will be from 10 to 30th of January. A lo largo de is a compound preposition that expresses a process. For example, a lo largo de este curso vamos a estudiar varios temas de la gramática española. I repeat, a lo largo de este curso vamos a estudiar varios temas de la gramática española. In English, throughout this course, we are going to study several topics of grammar. The preposition durante is followed by a period of time to express duration and answers the question for how long or how long. Los británicos gobernaron a la India durante 2 siglos. I repeat, los británicos gobernaron a la India durante 2 siglos. In English, the Britishers ruled India for 2 centuries. Next example is, puede bailar durante 2 horas sin parar. I repeat, puede bailar durante 2 horas sin parar. In English, he can dance for 2 hours without stopping. Without using any prepositions and articles, a number
followed by a noun of time like día, mes, semana, etc. can express duration. ¿Cuántos años habéis aprendido salsa? Hemos aprendido salsa 5 años. I repeat. ¿Cuántos años habéis aprendido salsa? Hemos aprendido salsa 5 años. In English, how long have you learned salsa? We have learned salsa 5 years. One can emphasize the duration followed by adjective or by adverbial phrase sin interrupción. Ha estado durmiendo 2 días seguidos. Ha estado durmiendo 2 días seguidos. Or we can say, ha estado durmiendo 2 días sin interrupción. Ha estado durmiendo 2 días sin interrupción. In English, he has been sleeping for 2 days straight. Or, he has been sleeping for 2 days without interruption. N expresses duration of finished actions and answers the questions in how much time. Los bomberos apagaron el incendio en 10 minutos. I repeat. Los bomberos apagaron el incendio en 10 minutos. The firefighters doused the fire in 10 minutes. Construyeron la Torre de Victoria en 2 meses. Construyeron la Torre de Victoria en 2 meses. The Victory Tower was constructed in 2 months. In some concrete cases, even the preposition para indicates duration. Me ha dado su guitarra para siempre. I repeat, me ha dado su guitarra para siempre. In English, he has given to me his guitar forever. In case of the preposition después de and tras, followed by noun, provide information of an event that precedes the action of the main verb in the main clause. Tras muchas consultas con muchos médicos, ellos decidieron a optar por el tratamiento natural. I repeat, tras muchas consultas con muchos médicos, ellos decidieron a optar por el tratamiento natural. In English, after many consultations with many doctors, they decided to opt for natural treatment. Iré a verte después del partido del cricket. I repeat, iré a verte después del partido del cricket. I'll see you after the cricket match. Period of time plus después is used for expressing past events and a part of the sentence is omitted. Le di un videojuego a mi primo y 2 días después lo rompió. I repeat, le di un videojuego a mi primo y 2 días después lo rompió. I gave my cousin a video game and 2 days later he broke it. The preposition a plus definite article plus noun acts in the same way as explained below. A los 2 días is the same as 2 días después. Le di un videojuego a mi primo y a los 2 días lo rompió. Le di un videojuego a mi primo y a los 2 días lo rompió. I repeat, le di un videojuego a mi primo y a los 2 días lo rompió. In English, I gave my cousin a video game and 2 days later he broke it.
The same meaning can also be expressed by the following structure: al cabo de plus period of time. Se fugó de la cárcel y al cabo de 2 años fue detenido de nuevo. I repeat, se fugó de la cárcel y al cabo de 2 años fue detenido de nuevo. He escaped from prison and 2 years later he was again arrested. Let's take up another peculiar construction with that of period of time plus antes de plus now. 2 días antes del concierto me puse enfermo. 2 días antes del concierto me puse enfermo. In English, 2 days before the concert, I fell sick. In the sense of the future, let us see the preposition dentro de plus period of time. Dentro de 5 años, ya seré rico. I repeat, dentro de 5 años, ya seré rico. In English, within 5 years, I will be already rich. De aquí a plus period of time has the same meaning of the future as the earlier expression. El tren llegará de aquí a media hora. El tren llegará de aquí a media hora. In half an hour, the train will arrive. To express two actions happening simultaneously, the Spanish prepositions used are mientras, entre tanto, mientras tanto, and a todo esto. Yo fregaba los platos. Entre tanto, mi mujer limpiaba la casa después de la fiesta. Yo fregaba los platos. Entre tanto, mi mujer limpiaba la casa después de la fiesta. I was washing the dishes while my wife was cleaning the house after the party. The gerund can also be utilized to express the simultaneity of two actions. Asistiendo las clases de música, conocí a mi media naranja. I repeat, asistiendo las clases de música, conocí a mi media naranja. Attending the music classes, I met my soulmate. Next is viendo la película, escribía la carta también. Viendo la película, escribía la carta también. Watching television, he was writing the letter also. We have covered a considerable number of prepositions related with time, and you would be able to understand them and express better using them in your own sentence formations. Thank you. Gracias.